হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি আপনারা সকলে ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, আজকে আমার এই ভিডিও হলো যে একটি 36 ইঞ্চি ব্লেডের হাই স্পিড সিলিং ফ্যান আর কি কয়েল মেরামত করব। মানে 5টা কয়েল পুড়ে গেছে, সেই 5টা কয়েল আমি নতুন করব, বাকিগুলো করব না। তো সেটা এই ভিডিওয় দেখাবো। তো ভিডিও মন দিয়ে দেখবেন। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং বন্ধুদের মোবাইলে শেয়ার করবেন। আর আমার সঙ্গে জুড়ে থাকার জন্য আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। তো চলুন দেখে নিই আজকের এই ভিডিও। তো আগে থেকে আমি স্টার্টিং কয়েলটি ইনস্টল করে নিয়েছি, তো ভিডিওয় আমি দেখাতে পারিনি। তো ওখানে আমার 35 নম্বর কপার ওয়্যার ইউজ করেছি ওখানে। তো ওখানে আমার পাক ছিল 137। 4বার ফোল্ড করেছি, মানে ফিতে কয়েল করে 4বার আমরা 4বার ঢুকাইছি। তো ওখানে আমার কয়েল লেন্থ ছিল 17.5 ইঞ্চি। তো আমি ফিতেটা টেপটা বেঁধে নিচ্ছি। আমি এরপরে পুরোটা দেখাবো কীভাবে কয়েল পাকাচ্ছি, কীভাবে ঢুকাচ্ছি। রানিং কয়েল আমি সব দেখাচ্ছি, তো স্টার্টিং কয়েল আমি দেখাতে পারিনি, এই জন্য দুঃখিত। তো ভিডিও দেখতে থাকুন মন দিয়ে। এখানে আমি 35 নম্বর তার ইউজ করেছি এবং 137 পাক দিয়েছি, 4বার ফোল্ড করেছি কয়েলটি। তো পরবর্তী রানিং কয়েলের ওটা পুরোটা দেখুন, ভিডিওটা মন দিয়ে, তাহলে বুঝতে পারবেন। তো আমি কয়েলের মাপটা কিভাবে নিচ্ছি ভালোভাবে মন দিয়ে দেখুন, আপনারা নিজেরাই করতে পারবেন এইভাবে মাপ নিয়ে। তো আমি করে মাপ নিয়ে নিয়েছি তার দিয়ে, সেটার আমি মাপটা নিয়েছি ইঞ্চি টেপে। এরপরে আমি ফার্মার সেটিং করেছি, করে আমি পাক দিয়েছি। তো ভিডিও দেখতে থাকুন মন দিয়ে। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। তো এখানে আমার পাক হলো 110 34 নম্বর কপার ওয়্যার।
কয়েল লেন্স 18.5 ইঞ্চ। কীভাবে আমি কয়েলটি ঢুকাচ্ছি দেখুন মন দিয়ে, একদম মানে কেউ বুঝতে পারবে না যে হাতে জোড়ানো আর কি, মেশিনে জোড়ানোর মতোই হবে, কোনো গ্যাপ থাকবে না, সুন্দর হবে। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এবং ঘুরবে খুব সুন্দর, সেম মেশিনের মতোই হবে। তো এটা হলো আমার নিজের থিসিস, আশা করছি ভালো লাগবে। এইভাবে করলে সুন্দর হবে, মেশিন লাগবে না, অন্তত হাই স্পিডগুলো 36 ইঞ্চি ব্লেডের। 48 ইঞ্চি ব্লেডেরও ওগুলো হয়, কিন্তু ওগুলো অতটা হয় না। যাই হোক, হাই স্পিডগুলো করতে পারবেন। তো দেখতে এখন ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন এবং বন্ধুদের মোবাইলে শেয়ার করবেন। I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with you. I'm in love with you. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my head. I just need to clear my head. I've been stuck on your memory, but it's not like I need it. And you may have some history, but we don't have to repeat it. You made this mess and left me with the pieces. Now I'm gonna burn all the bridges between us. I can't focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to
তো আমার কয়েল ইনস্টল হয়ে গেছে, এবার আমরা কানেকশানও আমার হয়ে গেছে। এবার আমরা ফিটিং করে দেখবো কীরকম চলছে ফ্যানটি। তো দেখতে থাকুন ভিডিও। আমি ফিটিং করছি ফ্যানটা।